Good morning, students. So today we are going to discuss on the third financing decision, that is the dividend decision. So in the previous class we discussed about what is financial decision, and under that we learnt about the investment decision and the financing decision. So today we are going to discuss on the third important decision when coming to your financial decision, that is your dividend decision. So what is this dividend decision? So when coming to your dividend decisions, it totally relates to the appropriation of profit. So dividend is a portion of profit which is distributed to the shareholders, which I had already discussed and already told you about this. So dividend is nothing but a portion of the profit, so which is totally distributed to the shareholder. So a part of profits which is not distributed as dividends constitutes as a source of internal financing. So not all the profit of the business organization will be distributed among the shareholders in the organization, or some part of profit will be kept in the organization for the internal financing of the business organization. So dividend decision, it relates to what part of profit should be retained in the organization and what part of it should be declared as dividend. So not all what amount can be what distributed among the shareholders of the organization. So if all of the profit is distributed to the shareholders of the profit, then the organization will not have any funds for its internal financing or to run the business efficiently. Okay, so the organization, what it has to do is like it has to think regarding what part of profit should be retained in the organization and what part of the profit has to be declared as a dividend. So this retained earnings, it increases the future earning capacity of the organization. So dividend results in maximizing shareholders wealth. Yes, the retained earning, it increases the future earning capacity of the organization. See, if the organization has gained somewhere around 10 crore as profit, example, yes, if the organization has gained 10 crore of profit, so what happens is like you have to spend, or you have to distribute some amount of money among this 10 crore as dividend to the shareholders. ಏನು 10 crore ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಚ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಇಮೌನ್. ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 10 crore ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಏನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಬಾಕಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ earning? So retained earning is nothing but a part of profit kept aside by the business organization for its day-to-day working, or for its future investment, or for its requirement. So organization future investment ಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಫಂಡ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ when the organization has more retained earnings, then it increases the future earning capacity of the organization. When the organization has more retained earnings, it increases the future earning capacity of the organization. The same way, the dividend in the organization, it results in maximizing the shareholders wealth. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವೆಲ್ತ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ increases the future earning capacity of the business organization, whereas the dividend, it results in the maximization of the shareholders wealth. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್
ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ದು ವೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ he has to take balanced dividend decision so that the owner should get reasonable return on the investment which is made by him. So ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ is how much of profit earned by the company is to be distributed to the shareholders and how much of it should be retained in the business. So while dividend constitutes a current income, reinvestment as retained earning increases the firm's future earning capacity. So the extent of retained earning also influences the financing decision of the firm. So the extent to what extent you are retaining the finance in the organization or earnings of the organization. So the extent of retained earning, it influences the financing decision of the firm. So a firm, it does not require funds to the extent of reinvested retained earnings. So the decision regarding dividend should be taken keeping in view the overall objective of maximizing the shareholders' wealth. So what a owner, like I told you, what a owner has to do is like he has to take a proper decision relating to a balanced decision, dividend decision, so that the owners should get a reasonable return and also the business should not get suffered because of it. So this is what is said in the dividend decision. So next we'll discuss about the factors affecting the dividend decision. So what are the factors which affects dividend decision? So how much of profit earned by the company will be distributed as profit and what amount of retained earnings in the business will be kept in the organization. So that becomes very important in the organization. So all amount can't be distributed to the shareholders in the form of dividend, and all amount can't be kept in the organization in the form of retained earnings. So manager, like I told you, he has to take a proper decision and effective decision regarding what amount of fund has to be kept in the organization as retained earnings and what amount or what share of dividend has to be distributed to the shareholders. So the factors, under the factors, the first one is amount of earnings. So when coming to amount of earnings, so the dividends are paid out of the current and past earnings of the business organization. The dividends to the shareholders are paid from the current as well as the past earnings of the business organization. So from the amount of profit which the organization gains, the funds will be provided or the dividends will be paid. So earning is a major determinant of the decision about dividend. So if the organization is not earning any profits or the profits is relatively less in the organization, then what an organization has to do is like sometimes there are chances that it has to keep paying pending or keep paying dividend on a pending. Okay, so it's like when it is equity or when it is for equity shareholders, it's like there is no compulsion that the organization has to pay dividends to it every year. So according to the situation of the business organization, what an organization can do is like it can think about paying the dividend. So it can think like whether it has to pay dividends or not. If it is going to pay or if it is planning to pay, then what amount of dividend is paid to the shareholders. Yes, so the dividend, like I told you, it can be paid only when the organization is getting a good amount of return or profit. So without gaining any profit, then it is very difficult for an organization to pay what dividends to the organization, to the shareholders in the organization. So the earning, it is a major determinant of the decision regarding the dividend. So the payment of dividend, it totally depends on the
earnings of the business organization. Like I told you, if the organization is gaining a good amount of profit, then obviously it can pay dividends to its shareholders, and it is not a great deal. But if the organization's profit is relatively less, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ earning becomes a very important factor while going or while deciding about the dividends. The second one is stability earnings. So in the organization, so what happens is like this stability or the earning is not stable most of the time. So other things remain in the same manner, or other things remaining the same. The company having stable earning is in a better position to declare higher dividend. So as against this, a company having unstable earnings is likely to pay smaller dividend. See what returns, like I told you, the profit of the organization or earning or returns that is available in the organization is a very important factor. So if an organization is stable in its returns or in its earning, when it is having a good stability and earnings, when it is having a good stability in earnings, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ earningಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, earningಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಗಳು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, earnings ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಇಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ earnings in the organization, or if the company is getting a stable income or earnings, then it is easy for an organization to pay the dividends. It can pay higher amount of dividends. ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ when an organization is gaining a good amount of or a stable ರಿಟರ್ನ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ return, when a company has unstable return, or when a company is facing unstable earnings, then obviously it will have to pay a smaller dividend. So it totally depends on the earnings of the business organization. So if the organization's earning is good, then the stability of the payment is more. Or when the organization when the organization has stable earnings, then it can pay more dividends to the members or the shareholders of the organization. On the other hand, if the earnings of the organization is less, then obviously what you have to do is like you have to think about paying the less or smaller dividends. Why? Because even when the organization is getting a less amount of profit, then what it has to do is like it has to think about how much to pay for the shareholders in the organization. So the third one is stability of dividends. So when coming to stability of dividends, so company, they generally follow a policy of stabilizing the dividend per share. A company generally follow a policy of stabilizing dividend per share. So the increase in dividend is generally made when there is confidence that the earning potential has gone up, and not just the earning of the current year. So in other words, it's like a dividend per share is not altered if the change in earning is small or seen to be temporary in nature. So you might have understood. So company, it generally follows a policy of stabilizing dividend per share. It generally follows the policy of stabilizing dividend per share. So the increase in dividend is generally made when there is confidence that earning potential has gone up. So the dividend, an organization ಯಾವಾಗ ಅದು ಅದರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when it has a confidence that the earning potentially has gone up.
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಸನ್ ಆರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ earning potential will go high. So not just the earnings of a current year. So what you do is like you consider the earnings of previous year and then come to a conclusion that the earning potential of the organization has gone high. ಬರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ dividend per share is not altered if the change in earning is small. Yes, dividend per share is not altered if if change in earning is small. So earnings ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ if the earnings of the organization has a small change, then dividend per share is not altered. If the earning of the organization has a small change, ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್. So the next one is growth opportunity. So the company which has a good growth opportunity, what it does is usually it retain more money out of the earnings, so that that particular amount can be used for the aspects which are required for the business organization or for the day-to-day working or for the growth prospects of the business organization. So the dividend in growth companies or growth companies is therefore smaller because it needs a certain amount of money for the betterment of the organization or for the expansion of the organization. So the company having more growth opportunity, it will retain more money out of their earnings, so has to finance the required investment. So it requires more amount of money when the organization has growth opportunity. So at that particular moment, what it does is it increases its retained earnings and reduces the amount of dividend which has to be paid to the shareholder. So smaller, that is the dividend in growth companies is smaller than that in the non-growth companies. So the next one is cash flow position. So when coming to your cash flow position, the payment of dividend involves an outflow of cash. So when payment is made, so it means it is outflow of cash. So cash is going out. So when the payment of dividend, it involves outflow of cash. So a company may be earning profit but may be short on cash. So availability of enough cash in the company is necessary for declaration of dividend. So company
ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬಟ್ when it is facing short in cash, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ when it has short on cash, so availability of enough cash, that is availability of enough cash in the company is necessary for declaration of dividend. So employees ಗೆ the shareholders ಗೆ dividends ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So the next one is shareholders preference. So when coming to your shareholders preference, so while the organization declares dividend, so management must keep in mind the preference of the shareholders in this regard. So while declaring dividends, dividends anna declare ಮಾಡುವಾಗ, while declaring dividends, the management must keep in mind the preferences of shareholders in this regard. Must keep in mind the preference of shareholders in this regard. So if the shareholder in general desire that at least a certain amount of dividend or amount is paid as dividend, the company are likely to declare the same. So there is always some shareholders who depend upon a regular income from their ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. So what it has to do is that if the shareholders in general desire that at least a certain amount is paid as dividend, then the company are likely to declare the same. So the reason why it is said that there are people or there are investors who depend upon, yes, there are some investors or shareholders who always depend upon a regular income from their investment. So they expect a regular income from their investment. So ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಆರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, sometimes, most of the time, it's like the people or the investors will be expecting a regular income from the investment which is made by them. ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So the next one is taxation policy. So when coming to taxation policy, so the choice between the payment of dividend and retaining the earning is to some extent affected by the difference in the tax treatment of dividend and capital gains. The choice between the payment of dividend and retaining the earnings. Yes, so ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರಿಟೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ and retaining the earning is to some extent affected by the difference in tax treatment of dividend and the capital gain. So it totally depends on the tax treatment and capital gain. So if tax on dividend is higher, it is better to pay less by way of dividend. So ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
the dividends has to be reduced, or it is better to pay less by way of dividend. So dividends ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, because you will have to pay high amount of tax if tax, if you are giving more of dividend. So ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ you will have to be paying more tax. So ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೋವರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೋ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ though the dividends are free of tax in the hands of shareholders, yes, though the dividends are free of tax in the hands of shareholders, a dividend dividend distribution tax is levied on company. So ಏನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಬಟ್ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿ ನಾಟ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಪನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ higher dividends. They prefer higher dividends because of a reason that they did not pay tax. ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ಪೇ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. So the next one is stock market reaction. So when coming to your stock market reaction, so the investors general view an increase in dividend as a good news and stock prices react positively to it. Yes, so ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಹೈ ವೆನ್ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಟು ಇಟ್. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ investor. Okay, so a decrease in dividend may have a negative impact like I told you. ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the possible impact of dividend policy on equity share price is one of the important factor considered by management while taking a decision about it. So what it does is a possible impact of dividend policy on equity share price. ಎಸ್, ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ factor considered by the management while taking a decision about it. So the next one is access to capital market. So when coming to access to capital market, so large reputed companies generally have easy access to capital market. Yes, they have easy access to capital market. ಯಾವ large companies ಇರುತ್ತೆ, so large company will have easy access to capital market. Yes, okay, they will have easy access to capital market. So capital market ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ
ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುವಾಗ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ market? So what is this capital market? So capital market is the one where long-term funds or long-term investments are dealt. Yes. So capital market ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ long-term funds ಅನ್ನ ಅಥವಾ long-term investment ಇರ್ಬೋದು, debt equity ಇರ್ಬೋದು. So debts and equities are raised and invested in the capital market. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ debts and equities are raised through the capital market. So like I told you, large and reputed companies, they have easy access to capital market. So they can raise a huge amount of fund, that is long term fund, through capital market. So they may depend less on the retained earnings to finance the growth. They may depend less on retained earnings. So when they can raise a long term fund anna avrige raise ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ, when they can raise long term funds ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, when they can raise long term funds, it's like they concentrate less on retained earnings to finance the growth of the organization. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇದು ರಿಟೈನ್ earnings ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಟೈನ್ earningsಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಪೇ ಹೈಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ರಿಟೈನ್ earningsಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಟೈನ್ earningsಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ earnings ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್, it pays more amount of dividend to the shareholders. Yes, it pays, these companies, they tend to pay higher dividends than the smaller company. So the smaller company usually will have less access towards the capital market. So ಅವರಿಗೆ capital market access ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈನ್ earnings ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಟೈನ್ earnings ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ರಿಟೈನ್ earnings. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಪೇ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. So the next one is legal constraints. So when coming to legal constraints, so certain provisions of Companies Act place restrictions on payout as dividend. So such provisions must be added while declaring the dividend. So there are certain provisions on the Companies Act. So they place certain restrictions. ಕೆಲವೊಂದು restrictions ಇರುತ್ತೆ while coming to while paying dividend. So dividend payment ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು restrictions ಇರುತ್ತೆ. So such provisions must be added while declaring. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, dividends ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ we'll have to concentrate on those rules and regulations or restrictions which is put by the Companies Act or provisions of Companies Act. So the last one is contractual constraints. So here, while granting loan to the company, sometimes the lender may impose certain restrictions on the payment of dividend in future. So ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ lender, when a lender provides loan to the company, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಕೈಯಿಂದ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂಡರ್ ವಿಲ್ ಇಂಪೋಸ್ ಸರ್ಟೆನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಲೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ನು ಏನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಲೆಂಡರ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಸರ್ಟೆನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, keeps certain restrictions on what lending or paying dividends. Okay, yes, lender will keep certain restrictions on payment of dividend to shareholders. So the companies are required to ensure the dividend does not violate the terms of loan agreement. So ಏನು ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೈಲ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಯೋಲೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಯೋಲೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this is all about the dividend decision and the factors affecting dividend decision.